Dear third year students, how are you doing? I hope you are doing good, staying safe at home. In continuation of the last class, uh, let us talk about singularities, residue, and some related theorem on complex integration today. Firstly, let us discuss some key definitions, and they are zero or root of an analytic function. Zero or root of an analytic function. So the root of any analytic function is called zero, and the definition is a value of z for which the analytic function fz is equal to 0 is called a zero of fz. Zero is the roots of an analytic function. A value of z for which the analytic function fz is equal to 0 is called a zero of fz. Then let us talk about the singular point or critical point of an analytic function. What is called a singular point or critical point of an analytic function? See, a point at which an analytic function fz, a point at which an analytic function fz fails to be analytic is called a singular point. যে বিন্দুতে একটা ফাংশন অ্যানালাইটিক না, তার কন্ডিশন অফ অ্যানালাইটিসিটি ফুলফিল করে না, ওই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অর সিঙ্গুলার পয়েন্ট। A point at which an analytic function fz fails to be analytic is called a singular point or critical point. And then pole. What is pole in complex integration? Complex integration a pole টা কি? If there exists a positive integer n such that n is a positive integer such that limit z tends to z naught, z minus z naught whole to the power n fz is equal to a, that means the limiting value of this limit is a, which should be non-zero, then z is equal to z naught is called a pole of order n. এখানে মূল কন্ডিশন হলো এটা, লিমিট z tends to z naught, z minus z naught whole to the power n fz is equal to a. That means the limiting value of this limit is a, which must be non-zero. এটা যদি হয় then z is equal to z naught is called a pole of order n. এখানে n হচ্ছে z minus z naught এর power. And then if n is equal to 1, n এর মান যদি 1 হয় then z is called a simple pole, or and if n is equal to 2 then z naught is called a double pole. তাহলে এই শর্তে n এর মান যদি তোমার 1 হয় তাহলে z naught is called a simple pole. এই শর্তে যদি n এর মান 2 হয় then z naught is called a double pole. এভাবে এটসেট্রা এটসেট্রা সেটা আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকবো। তাহলে মূল কন্ডিশন হচ্ছে এটা, for defining the pole of a complex function or analytic function, limit z tends to z naught. Z naught is a particular point, z minus z naught whole to the power n fz is equal to fz is the complex function, you know. A in this case I cannot be 0. So these are the basic things or basic definitions to be checked first. So let me discuss a theorem today which is called Taylor's theorem. What is called a Taylor's theorem?
state and prove Taylor's theorem. Statement of Taylor's theorem. If fz is analytic for all values of z inside a circle C with center at A, then by Taylor's theorem or by Taylor's expansion, we can write fz is equal to fa plus z minus a f prime a plus z minus a whole square 2 factorial f double prime a plus z minus a whole cube 3 factorial f triple prime a plus dot 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 এই অবস্থা। এটা হচ্ছে টেইলর সিরিজ। তোমরা ক্যালকুলাসে ইয়াতে তোমরা পড়েছো, ফার্স্ট ইয়ার ক্যালকুলাসেও পড়েছো, সেকেন্ড ইয়ার ক্যালকুলাসেও ছিল টেইলরস এর যে এক্সপানশন ওটা পড়েছো। এখানে হচ্ছে কমপ্লেক্স ফাংশনে টেইলরস এর থিওরেম। If fz is analytic for all values of z inside a circle C with center at A, then this. Then firstly draw the figure. Let us draw a figure. So this is the simple closed curve, which is C. We consider anti-clockwise direction always. তাহলে দেখো এটার প্রুফটা আমরা স্টার্ট করি। Let A be a center, A be the center and R be the radius of the circle C. তাহলে এই সার্কেলটার সেন্টার বলছি আমি A and তার রেডিয়াস বলছি কত R। তোমার এটা রেডিয়াস হচ্ছে R। আচ্ছা, এরপর দেখো let z be any point, এই সার্কেলের ভিতরে যে কোনো একটা বিন্দু any point inside C, এই সার্কেলের অভ্যন্তরে, such that mod z minus a is equal to r1. Here r1 must be less than r. That means এই সার্কেলের inside a z একটা পয়েন্ট, তোমার z একটা পয়েন্ট এবং তোমার সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে let z be any point inside C such that z minus a is equal to r1. এখানে আমি আরেকটা সার্কেল যদি তোমার আমি যদি কনসিডার করি, say this is the circle, এটা হচ্ছে z বিন্দু, এটা হচ্ছে r, এই রেডিয়াসটা যদি r1 হয় তাহলে here
তুমি খেয়াল করো এখানে r1 লেস দেন r r1 টা তোমার এখানে অবশ্যই r এর থেকে ছোট হবে। দ্যাট মিন্স a সেন্টার নিয়ে z বিন্দু দিয়ে যদি তোমার একটা সার্কেল যদি z যদি আরেকটা সার্কেলের তোমার পরিধির উপরস্থ হয় এবং তার রেডিয়াস যদি r1 হয় এবং r1 লেস দেন যদি r হয়, তাহলে তোমার এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে। দেন বাই Cauchy's ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা, Cauchy's ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা অনুসারে আমরা কি পাবো? আমরা এখন Cauchy's ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা এখানে ইউজ করব। এটা দেখো, we get fz is equal to, by using the Cauchy's integral formula, fz is equal to 1 by twice pi I integral along c, এই সার্কেলের কথা এখানে মিন করা হচ্ছে fw divided by w minus z dw, এই স্ট্রাকচার এই ডেসক্রিপশন অনুসারে। তো এটাকে আমরা দেখব 1 by twice pi I integral along c, এটাকে আমরা একটু যদি ক্যালকুলেট করি বা একটু আমরা অন্যভাবে যদি লিখি w minus a minus z minus a, এবং আমরা জিনিসটাকে w minus z কে আমরা জিনিসটা কিভাবে লিখতে পারি dw। এরপর দেখো এটাকে আমরা আরেকটু যদি সামনের দিকে যাই, ইন্টিগ্রাল অ্যালং সি, এই জিনিসটাকে 1 মাইনাস জেড মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ মাইনাস এ, এইখানে মাইনাস টু দি পাওয়ার -1, সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এখানে এফ ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ মাইনাস এ, এটা আমরা লিখতে পারবো। দেন এদিকে ডিডাব্লিউ। দেখো এই জিনিসটাকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি, এই জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করলে আসবে, উপরে আসবে w মাইনাস এ, নিচে আসবে এটা। কাজে আমি উপরে যেহেতু তোমার আসবে w মাইনাস এ, সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য নিচে w মাইনাস এ দিয়েছি। কাজে এখান থেকে এখানে আমরা ইজিলি আসতে পারি। এরপর দেখো আমরা এই ফিগারটা প্রয়োজনে আমরা এদিকে কর্নারের এখানে আমরা একে রাখতে পারি c, this is a, this is r, এটা যদি z পয়েন্ট হয় তাহলে z কে সারকামফারেন্সে নিয়ে এখানে তোমার আরেকটা সার্কেল আমি করলাম, এটা হচ্ছে r1, here r1 less than r, a is the center of the circle c, এই অবস্থা আছে। এবার খেয়াল করো, তাহলে 1 by twice pi I integral along c, এটাকে আমরা এখন এক্সপানশন করব। we know the binomial expansion, which is 1 minus x whole to the power -1 is equal to 1 plus x square plus x cube plus it is an infinite series, এটা তোমরা জানো। তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে আবার ইউজ করব। সো এখানে আমরা লিখব 1 plus z minus a divided by w minus a, z minus a divided by w minus a whole square plus এখানে z minus a divided by w minus a whole cube plus dot dot dot, এখানে আমরা আরো কয়েকটা টার্ম আমরা এখানে লিখতে চাই। এটাকে আমরা তোমার আপ টু, তাহলে এখানে 1 2 3 এভাবে আমি z minus a divided by w minus a, এখানে n minus 1, দেন n minus 1 এর পর আমি টার্ম হিসাবে z minus a divided by
w minus n to the power n। এখানে এসে আমি এর পরেও জিনিসটাকে কন্টিনিউয়েশন আমি আনতে পারি, এটা এভাবে। তাহলে এটার পাওয়ার হচ্ছে 1 2 3 ডট ডট ডট, এখানে n minus 1 দেন n, তাহলে n এর পর অবশ্যই n plus 1 হবে, তারপর n plus 2 হবে। এইভাবে আমার জিনিসটা আপ টু ইনফিনিটি পর্যন্ত এটা যেতে থাকবে। তাহলে আমরা তোমার আরো কয়েকটা পদ আমরা লিখি জিনিসটাকে, z minus a divided by w minus a n plus 1, তারপর এখানে লিখছি দেখো z minus a divided by w minus a n plus 2। এইভাবে আমি সামনের দিকে প্রসিড হতে থাকবো আপ টু ইনফিনিটি। দেন এক পর্যায়ে গিয়ে এটা থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমি f w w minus a dw এভাবে আমরা লিখলাম। এরপরের কাজটা তোমরা দেখবে, এরপরের অংশটা আমি তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করে নিব। আজকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কিছু মৌলিক বিষয়ের আমরা ডেফিনিশন শিখলাম। ওগুলা হচ্ছে কি রুট or zero of an analytic function, singular point or critical point of an analytic function, pole of an analytic function। এখানে আরো কিছু জিনিস আছে, যেমন তোমার অর্ডিনারি পয়েন্ট, ব্রাঞ্চ পয়েন্ট, এই জিনিসগুলো তোমরা দেখে নিবে। এখান থেকে ব্রাঞ্চ পয়েন্টটা একটু ইম্পর্টেন্ট। রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি বলে একটা জিনিস আছে। এবং ফাইনালি আমরা করলাম তোমার এখানে টেইলরস থিওরেম। টেইলরস থিওরেমে আমরা স্টেটমেন্টে পড়েছি কি, if fz is an analytic, if fz is analytic for all values of z inside a circle c with center at a, then we have the Taylor series, যেটা আমরা এখন আন্ডার প্রমাণে আছি। আজকে আমরা এইটুক পর্যন্ত করলাম। এর পরের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এর বাদ বাকি অংশটা শেষ করে দিই। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, যদি সম্ভব হয় এটার বাদ বাকি অংশটা তোমরা করে নিও। আমি এর পরের ক্লাসে এর পরের অংশটা কন্টিনিউ করে এরপর আমরা লরেন্টজ থিওরেমটা আমরা একটু ডিসকাস করব। এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে লার্জেস্ট যে থিওরেম সেটা হচ্ছে লরেন্টজ থিওরেম, এটা হচ্ছে টেইলরস থিওরেম। এগুলা করার পরে আমরা আস্তে আস্তে রেসিডিউ থিওরেমের দিকে যাব। রেসিডিউ থিওরেম পড়ার পর আমরা রেসিডিউ সংক্রান্ত যে কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশনের যে প্রবলেমগুলো আছে ওই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব। তো ওইটুক পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আমি এর পরের ক্লাসে তোমাদেরকে এটার কন্টিনিউয়েশন আমি আলাপ করব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।